இந்த வீடியோவில் பார்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல் பிளேட்டட் பஃப் ஸ்லீவ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணுங்கிறத பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நான் லைனிங் கிளாத்தில் ஸ்லீவ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாக ப்ளீட்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஸோ ப்ளவுஸ் கிளாத் வந்து நல்லா லென்த்தாக எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு கிளாத்தோட லென்த் பத்தாதனால 2 கிளாத்தை ஜாயின் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸ்லீவ் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கிளாத்தோட ஹைட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லீவோட டோட்டல் ஹைட்டில் பார்டரோட ஹைட்டை மைனஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த லைனிங் கிளாத்தை கட் பண்ணி வச்சேன். பார்டர் கட் பண்ணுறப்போ மேலே 1/2 இன்ச் கீழே 1/2 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ப்ளீட்ஸ் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிளாத்தோட நல்ல பக்கம்தான் மேலே இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஸ்டார்டிங்கில் 1/2 இன்ச்சுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளீட்ஸ் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃபுல் கிளாத்லேயுமே இதே மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. லைனிங் கிளாத்தோட அகலத்துக்கு இது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்னொரு சைடில் ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும். மேலே வர அதே ப்ளீட்ஸோட மடிப்பு கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும். ஃபுல் கிளாத்லேயுமே இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும். ரெண்டு சைட்லேயுமே மடிப்பு ஒரே மாதிரி வர மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வச்சாச்சு. இதோட பேக் சைடில் லைனிங் கிளாத்தை வச்சு ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணணும். லைனிங் கிளாத் தான் கரெக்டான அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணிடலாம். இப்போ
இப்போ கீழே பார்டர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும். கிளாத்தோட நல்ல பக்கத்து மேலே பார்டரோட நல்ல பக்கம் வைக்கணும். 1/2 இன்ச் அளவில் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்டரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பார்டருக்கு கொடுக்குறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு லைனிங் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். லைனிங் கிளாத்தில் பார்டரோட நல்ல பக்கம் லைனிங் கிளாத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். கீழே 1/2 இன்ச்சில் ஜாயின் பண்ணுறேன். கிளாத்தை டர்ன் பண்ணிவிட்டு லைனிங் கிளாத்தை ஓப்பன் பண்ணி அது மேலே ஸ்டிச் பண்ணணும். கிளாத்தை ராங் சைடில் டர்ன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற லைனிங் கிளாத்தை ஜாயின் பண்ண அளவு வரைக்கும் மடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை உள்பக்கமாக மடிச்சுட்டு பிசுறு தெரியாத மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஃபுல் ப்ளீட்டட் ஸ்லீவ் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்லீவ் ப்ளவுஸோடு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.